Καλημέρα σας και καλώς ήρθατε στους Βιο-ενεργειακούς διαλόγους, μια πρωτοβουλία της Terec σε συνεργασία με γνωστές εταιρείες καταξιωμένες στον χώρο της ενεργειακής διαχείρισης απορριμμάτων και αποβλήτων, αλλά και στην επεξεργασία για την προετοιμασία. Μαζί μας είναι λοιπόν ο κύριος Φριτς Ντρίσλερ, υπεύθυνος πωλήσεων της εταιρείας Lindner, που είναι ειδικευμένη στην επεξεργασία και προεπεξεργασία αποβλήτων αλλά και στην ανακύκλωση πλαστικών. Ο κύριος Σιτσέρη από την Bright, που είναι μια εταιρεία ειδικευμένη στην αναβάθμιση βιομεθανίου. Ο κύριος Μπλάι, υπεύθυνος για την ανάπτυξη έργων ενεργειακής αξιοποίησης βιομάζας και δευτερογενών καυσίμων. Και ο κύριος Σαφίρης, expert Έλληνας, ειδικευμένος στο βιοαέριο, θα τον έλεγα ο απόστολος του βιοαερίου και του βιομεθανίου στην Ελλάδα, από το ΚΑΠΕ. Θα ήθελα να δείξω μόνο 2 slides για να ξεκινήσουμε. Αυτό είναι η κατάσταση ανακύκλωσης απορριμμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βλέπουμε κατά το διάστημα από το 2010 έως το 2022. Ο στόχος μέχρι το 2030 είναι να φτάσουμε το 70% ανακύκλωσης των αστικών αποβλήτων. Όλες οι χώρες απέχουν πολύ, αλλά είναι χαρακτηριστικό ότι η Ελλάδα είναι στις τελευταίες θέσεις και δεν έχει σημειώσει αξιοσημείωτη πρόοδο. Θέλω να το κρατήσετε αυτό στο μυαλό σας, για να πάω στο δεύτερο slide, που είναι η κατάσταση συνδυασμού βιοαερίου και βιομεθανίου στην Ευρώπη. Και πάλι η Ελλάδα είναι στις τελευταίες θέσεις, αλλά αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι λείπει εντελώς το μπλε κουτί, που είναι η ανάπτυξη μονάδων βιομεθανίου. Οι βιοενεργειακοί διάλογοι θέλουν να δώσουν μία ιδέα σε όλους σας για το πώς μπορούμε να καλύψουμε αυτά τα 2 κενά, εφαρμόζοντας τεχνολογίες και ανάντι, δηλαδή επεξεργασίας, προεπεξεργασίας και ανακύκλωσης, αλλά και ενεργειακής αξιοποίησης των τελικών αποβλήτων. Με αυτά τα λίγα δίνω το λόγο στον... Καλημέρα. Thank you very much for being here. My name is Fritz and I'm working for Lindner Recycling Tech, and today I would like to give you an insight what the company actually is doing. What you saw here is our core competence. We are a producer of shredders and complete shredding systems. The company is based in Austria. We produce all our equipment in Austria in 2 facilities. At the moment, we have more than 400 employees worldwide working for us, with several branches also worldwide. We started almost 70 years ago in the wood business. And then we saw in the late 90s that there is a market for waste products, particularly shredders. So that's where we started with our first machine, around 25, 30 years ago. Then we developed also the market in terms of the plastic and waste. Now we have several branches, as said, worldwide, where you can see in the US, Europe, of course, and also in Asia. Our vision is, just to summarize it, take the waste and transform it in a valuable fraction. Our core competences are R&D in-house, of course, so we do the R&D, the designing, and complete consulting and engineering. As you can see here, that's a complete what we call an RDF system or RDF line to produce RDF or SRF at the end. Basically, we are in 3 business units. It's once the RDF or SRF, once
the plastic market or recycling systems for plastics, and also mobile solutions. That means mobile shredders or mobile equipment. Here, as you can see, some of our clients, big brands, of course. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Φριτς που έδωσε μια πολύ σύντομη ανασκόπηση του τι κάνει η Lindner. Προετοιμάζει τα πράγματα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και μετά αναλαμβάνουν διάφοροι επεξεργαστές και ανακυκλωτές να τα φέρουν σε πέρας. Στη συνέχεια ο Φριτς θα μας εξηγήσει περισσότερα για τους shredders και για την ανακύκλωση πλαστικού, που είναι ένα θέμα που ταλαιπωρεί όλη την κοινωνία. Το πλαστικό καταλήγει κατά 95% στο ρεύμα των αποβλήτων. Αυτό πρέπει να το απομακρύνουμε. Και όλα αυτά θα βοηθήσει η Lindner και θα μας τα εξηγήσει ο Φριτς. Δίνω τώρα το λόγο στον Αλεσάνδρο, τον εκπρόσωπο της Host και της Bright και της High Gear, που θα μας εξηγήσει εν ολίγης τι κάνει η εταιρεία αυτή για να βοηθήσει την ενεργειακή αναβάθμιση και την αξιοποίηση των διαφόρων αποβλήτων ρευμάτων. Αλεσάνδρο. Good morning, everybody. I'm Alessandro Ciceri from Host Group, and I'm the area manager for the Mediterranean zone. I'm here to introduce you the Host Group, the family of Host that has three main brands. You can see here Host Bioenergy System, Bright, and High Gear. Are three different companies with many cooperation with each other. And everything started in the 90s with the brand Host, with the biomass plants. After my presentation, my colleague Sandro will go deep in this topic. And the company grew and realized the first anaerobic digestion plant at the beginning of 2001. And we always work to increase our portfolio and to give on the market new solutions. So the next step after the biogas plants is the biomethane, of course, so the purification of the biogas to separate the CO2 and the methane. And we did it creating the branch named Bright Renewables. Bright Biomethane at the beginning, and during the years it changed name to Bright Renewables because we add new product in our portfolio as Bright. For example, in the last years we introduced the CO2 liquefaction unit, so we can recover also the CO2 from the biogas plants. Last company that entered in the group is High Gear. Is an acquisition made in 2023 and is a company focused on hydrogen production, on-site hydrogen production. We now are present in practically globally with 8 offices and more than, now we are close to 500 installations, considering all the different branches. For example, considering the anaerobic digestion plant, we realized more than 100 plants, and for the upgrading units, we have more than 200 plants running at the moment. The revenue of the group also is 160 million per year. Now the total amount of employees are around 500, distributed in the different offices. Of course, the majority are in our headquarters, located in Netherlands, is in Enschede, the border with Germany. And there are 200 people where we have our engineering department, R&D department, and the control room where we're monitoring all the plants, all the installation we have in the world. The other majority of the employees are located in Poland, where we have our manufacturing site. All our equipment are realized there, and this can help us to give always the best solution on the market. We can monitoring all the steps of the process, test the machines before delivery on sites. Here we realize all the containers, all the skids, all the fabricating piping. We tested and we ship it globally from North America, South America, till Australia or Japan, and of course Europe. This is an overview of the product that we have. So as I said, with the brand Bright,
we supply the biogas upgrading unit, CO2 liquefaction unit, bio-LNG of course, and CO2 flue gas capture. This solution is with a specific technology. And in the end, with the brand of HiGear, we have the containerized solution for hydrogen production with steam method reformer or electrolyzer. With the brand Host, we have the anaerobic digestion plant and the biomass waste combustion plants. As I said, we always we have the control room in Enschede for the service and maintenance, and local teams for the different country, because of course we can monitor everything from there, but it's important to have a local presence for maintenance and for relationship with the clients. Last thing is the energy as a service, because we are also producer. We own and operate 8 plants, so we know exactly how to operate the plant. So when we talk with the host group, we are the only company that can design a complete plant from the anaerobic digestion, for example, anaerobic digestion, upgrading units, and we also know how to operate because we have years of experience directly there. And we always try to improve it. So we always try new solution to increase the availability of the plants and the production capacity. Last things is the cooperation that we can have between the different companies inside of the group. We are separated, but we cooperate in some projects. For example, this is an innovative solution where we see the cooperation between Bright CO2 recovery units, so we can recover the CO2 from the biogas or from the flue gases, and we can mix with the hydrogen produced from an electrolyzer by HiGear to produce another biofuel that is methanol, that we see a lot of application in naval as a naval fuel. This is the last slide. This is our new headquarters because, as I said, the company is growing a lot in the last years, so we need more space. We are moving from Enschede to Hengelo, a city close there, and this will be the new office that will be opening next year, 2026. Thank you so much. Ευχαριστούμε τον Αλεσάνδρο. Μας εξήγησε πολύ γρήγορα και περιεκτικά τι περιλαμβάνει το host group και θα δούμε στη συνέχεια πώς εξειδικεύονται οι διάφορες αυτές λειτουργίες. Κάποιος όμως μας προετοιμάζει τα καύσιμα και κάποιος μας απομακρύνει ένα πολύ σημαντικό ποσοστό, τα ανακυκλώσιμα πλαστικά. Γι' αυτά όλα θα μας πει σε μια νέα του παρουσίαση ο Φρύς που θα εξειδικεύσει. As said before, one field we are active in is the plastic recycling field. So therefore we're focusing only recycling the plastic fraction. Therefore we have a subsidiary called Vio-Tec, where we shred, we can wash, and also we can dry the plastic material. With Vio-Tec we established more than 10 years ago. Meanwhile we have more than 60 employees working for us. As said, they are focusing totally on the plastic market with several equipment to dry, to wash, to shred the material. In addition to that, we have also a cooperation with Arima. So Arima is doing the extrusion. Therefore, we can supply a whole turnkey solution up to and inclusive the extrusion system. Although clients can choose what they would like to do. But with this setup, the cooperation with Arima, we can supply also turnkey solutions for the plastic market. So what you can see here is a typical plastic treating line. Let's call it that way. We start here with the shredder first. Basically, the capacities at the moment we are talking are 1 up to 2.5 tons final flakes. So what you can see here again is the shredder first. Then we wash the material. We go after the washing into a friction washing, then into a granulator, and then we have a sink swim
a processing where we separate different plastics, and then we go to the mechanical and thermal drying. But this is only one part. As you can see here, it starts a little bit earlier. Since you get the waste, the plastic waste, let's call it LDPE, it's very often contaminated. We are also able to supply sorting systems before we go into the washing process, which is very often needed, because if the waste contains organics, for example, metals, non-ferrous fraction, these fractions needs to be removed before. So we are also able to provide here, as you can see on the left side, the sorting system. And then we go into the shredding, washing, drying, and then afterwards we have the extrusion. The water treatment, we have an own partner. There are two ways to use the water. We can use cold and hot wash system, depending on the requirements. Now I'm showing you some installations. Important to tell you is that we are in the post-consumer field active. That means the fractions, what you can see here, we are able to treat. And mostly these fractions, they are contaminated. So that means HDPE, LDPE, PP packaging, and also PET. This is, for example, an installation, what we did recently in Indonesia for 1.5 tons per hour, final flakes on film. Eslava in Spain, same with around 1.5 tons per hour. Then we have here the rigid plastic, for example in Angola, up to 2.5 tons. Another one in South Africa. Here for PET bottles was India, a recent installation, I think half year ago, for 6 tons per hour. Experience what we have, of course. Key components are the shredding technology, yes, because you need to shred the material, the washing, and also the drying. Here are some common brands. So this is a typical film application. The bales can be opened manually as well as with an equipment. This depends. Here is then the shredding. Optional, you can use a ballistic separating system. This is fine shredding, and then after fine shredding, we go into washing. So it's around 20 millimeter, the flakes, and then we dry them. First mechanical and then thermal.
Thank you. Συγχαρητήρια στο Φρις που κράτησε και το χρόνο. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε, γιατί αυτά είναι πολύ ιδιαίτερο να απομακρύνουμε τα πλαστικά από το ρεύμα. Γι' αυτό οι τεχνολογίες αυτές μας βοηθάνε να τα απομακρύνουμε για δύο λόγους. Πρώτον, για να γίνει η ανακύκλωση πλαστικών και να έχουμε νέα προϊόντα. Και δεύτερον, για να τα απομακρύνουμε από το ρεύμα των δευτερογενών καυσίμων που μειώνει το βιογενές κλάσμα. Άρα λοιπόν η προεπεξεργασία και οι ανάντιτοι εργασίες έχουν καταφέρει να μας φέρουν μέχρι στιγμής ένα καύσιμο καλύτερο, ένα δευτερογενές καύσιμο που μπορεί να αξιοποιηθεί. Γι' αυτά θα μας μιλήσει ο Σάντρο από την Host Thermal Technology και θα μας πει πώς από τα υλικά αυτά, τα οποία αποτελούν απόβλητα και μπορούν και αυτή τη στιγμή βρίσκουν την τύχη τους στο χιτά ή σε ανεξέλεγκτη διάθεση, θα μας εξηγήσει λοιπόν ο Σάντρο πώς μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε ενεργειακά. Thank you, Johannes, for this warm introduction. So I'm Sandro Blij from the host group, working at Thermal Technology Department, and happy to present today our technologies and market opportunities for our products. So, Host Thermal Technologies, what do we do? We're a technology supplier for bioenergy and waste-to-energy plants. So our plants, they convert biomass or RDF from, for example, municipal solid waste or commercial and industrial wastes into energy. So mainly the thermal conversion of solid fuels into energy. Central is the bioenergy plant or waste-to-energy plant. What goes in is a solid fuel, and what is produced is energy in the form of heat or electricity. As a byproduct, there is flue gas, which is rich in CO2, and with our sister company Bright Renewables, we can supply carbon capture technology that separates the CO2 from the flue gas, prevents it to be emitted to the environment, and can be further processed into a valuable end product, namely CO2. So, as Host Thermal Technology, what are the products that we are working on? We have combined heat and power plants, hot water boilers, and steam boilers, and finally carbon capture technology that we can place alongside those boiler plants. And what do we do as Host Thermal Technology in those projects? We can develop the project from the beginning to the end. So we can help with the concept development, the conceptual design, help with permitting and subsidies. Thereafter, we help with the detailed planning of the project. We deliver the components, or we can do full EPC contract of the energy plant. We help with startup and commissioning, and of course we train the personnel of the customer, the operators. Thereafter, when the project is finished, we do maintenance contracts of several degrees, from only a help desk on distance up to full maintenance contract where we do all the plant maintenance, plant and plant maintenance. And finally, we can do life cycle support and eventually the complete operation of the plant. So starting with our first product, it's biomass-fired hot water boilers. These obviously produce hot water. Our product ranges from 8 megawatts thermal to 20 megawatts thermal, and with hot water properties of 16 bar, up to 16 bar and 170 degrees Celsius. Our thermal technology plants, they are characterized by a very high availability, a robust design, and high efficiency. We use no-NOx technologies to
to prevent the emission of nitrogen oxides. It starts with a good combustion to prevent nitrogen oxides to be formed, and thereafter we use SNCR, so non-catalytic methods, and also as well catalytic methods to reduce the nitrogen oxides in the flue gas. Then to the steam boiler plants. So our steam boiler plants, they are applicable for a wide range of fuels, not only biomass fuels, but also RDF fuels. So again, RDF is a fuel derived from waste. These boiler plants, they also range from 8 megawatts up to 25 megawatts and produce steam up to 90 bar and 480 degrees Celsius. And then finally, the combined heat and power plants, they have the same range as our steam boiler plants. But in this case, the steam boiler plant is expanded with a turbine and condenser system, and it supplies electricity and or steam and or hot water. With this configuration, we can produce between 1 megawatt electricity and 10 megawatt electricity typically. So our design, it's what I already mentioned, is we have the lowest emissions in the industry. That's because we are a Dutch company. We did a lot of projects in the Netherlands, and there's one of the stringent emission limits in the world. We can achieve very high efficiencies, up to 130% in combination with the flue gas condenser. And as I said, it's a very high availability, guaranteed higher than 8,500 hours per year. In one of our own plants in the Netherlands, we even run for 40 months straight without stopping the plant. We design our plant as if we would operate the plant ourselves. In fact, we do operate the plants. We have in the Netherlands 2 own combustion plants, and we get continuous feedback from the operators to optimize our design. So our plant is designed for the best return on investment, so we have low operational costs, and also because we built our design such that we can have low civil costs. The foundation loads are spread out over a larger area, and the building height is kept very low, which is also advantageous for the permitting process. Besides that, we have fast delivery times, and our plants, they are standardized modules. So you can see also in the pictures, we have modules that we transport to site and combine on site to get to the entire plant. So interesting markets for our technology is when there is an availability of fuel, there is a demand for the energy, and typically those are the pulp, paper and packaging industry. They have own waste streams from paper recycling and paper production process, and they have a high demand for electricity and steam. Waste collection and processing, there is obviously a high availability of waste. After the waste is sorted and all the recyclable materials are extracted, there's always a stream that cannot be recycled, and these streams are very suitable for the final process, which is then the thermal treatment or converting it into energy. The wood industry is a very interesting one, where there's wood waste available and they need the heat for the drying of the wood, and industrial heat, for example, chemical processes, but also horticulture, where the heat is used in greenhouses.
So then to highlight some of our projects. This is one of our most recent projects that we commissioned. It's a paper factory in Romania, and I think this is a perfect showcase of circular industry. So this paper factory produces paper from 100% recycled paper, and from this paper recycling process there's a reject that is not suitable for the paper, mainly containing plastics, fibers, fabrics, and this is converted into an RDF, and we combine it with paper sludge from the water treatment of the paper plant and some waste wood, and this is converted into steam of 50 bars and 410 degrees Celsius. This steam is used to drive a turbine producing 1.7 megawatt electricity, or 1.8, I'm sorry. During performance testing we even got 1.9. And the exhaust steam from the turbine is supplied to the paper process. They use, we reduce the natural gas consumption of the paper mill with 50%. So our plant supplies half of the energy demand of the paper mill. The flue gas cleaning of this plant is designed to meet the European requirements, and we can even meet the best available technologies for waste incineration. A second project that I want to highlight is one in the Netherlands. This is a plant that is built, owned and operated by the host group. So our client is greenhouses where we supply the heat, and we supply the produced electricity to the electricity net. The fuel that is going in is wood chips and wood shreds, and we have a 15 megawatt boiler producing 3.5 megawatts of electricity, and we also apply a flue gas condenser that increases the efficiency of the plant up to circa 120%. The nice thing is of these plants that we own and operate is that we also use them as testing facilities for R&D. So we test new technologies, we test new fuels. So if there is a fuel that we don't have experience yet, we can test them in our own facility. Another project in the Netherlands, combined heat and power plant, where we incinerate wood shreds and paper screens. This boiler is started up on biomass, but can later be converted to waste incineration. And we supply electricity and steam to process industry. And this is one plant. It's a 20 megawatt CHP, also running on wood chips in Salaspils, Latvia. The turbine produces 4.5 megawatt electricity, and the heat is delivered to district heating. So 10 advantages of working with hosts. First of all, Host is a family-owned business since 1991. Still in the family. The founder of the company has transferred the responsibility to his son, I think now 4 or 5 years ago. It's a very economically stable company. We have 30 years of international experience, and we are highly focused on innovations. As my colleague Alessandro already pointed out, we're continuously developing new products that are demanded by the market. We have over 50% are college-schooled engineers, so we are really focused on the engineering. We have in-house knowledge and designs for our equipment. We have our own site managers, commissioning and
maintenance support staff. And what we already pointed out, we have our own plans where we can get continuous feedback for improvements. We have great experience with difficult fuels, and host concept is a good combination of good price, a good availability, a good lifetime, full lifetime cycle. So thank you for your attention. Ευχαριστούμε τον Σάντρο για την πολύ εμπεριστατωμένη παρουσίασή του και τις ευκαιρίες που αναδεικνύει για την αξιοποίηση τόσο της υπολειμματικής βιομάζας όσο και των δευτερογενών καυσίμων. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι λειτουργούν τις μονάδες οι ίδιοι, έχουν δικές τους μονάδες, οι host, από τις οποίες προκύπτουν πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα για τους μελλοντικούς και δυνητικούς πελάτες. Θα συνεχίσουμε και σε αυτό το σημείο θα συνεχίσουμε με τον Φρίτς, ο οποίος θα μας εξηγήσει πώς αυτά τα καύσιμα θα μετεξελιχθούν, πώς η αρχική πρώτη ύλη θα αλλάξει έτσι ώστε να είναι αποδεκτή από τις μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης με ένα συνδυασμό κινητών και σταθερών shredders. I think we can close the loop here slowly. Now we start here from the beginning because with the equipment we are able to produce RDF, and the RDF is then used in the host combustion system. How does it look like? Basically, when it comes to producing RDF, there are three fields to play around a little bit. The first field is the inbound setting. There are ways to influence the waste in terms of the quality. What you can see here in the middle is a black box, so we design a SRF line according to the requirements. Once defined by the input specifications and once defined also by the outbound setting. That means the calorific value. On each field, there are ways to do something and to influence at the end the quality, what is required, either for the cement industry or for a combustion system. Just for an example, this is an installation in Germany where they do sorting already in the inbound setting. What you can see here, it's a kind of a bunker system with different qualities. So they get different kinds of waste. It makes a difference whether you have pure MSW, what you get, or whether you have, let's call it C&I waste. The quality, that means the calorific value, is different. Here you can see they analyze the material. Green is a better quality, red is a lower quality. When they mix the material in the beginning, they influence what they get out at the end. When it comes to turn the waste into the fuel, into the RDF, we, as an equipment manufacturer, face some challenges. One challenge is when it comes to treating MSW organics. Organics are wet, and it's mostly not wanted in a combustion process. Therefore, it influences also the quality. There are two ways mainly, of course, there are more ways, but two main ways, I would say, to get rid of the organics. Once we use a wind shifter to get out. In addition to that, we might use also screening technology to remove the organics. And then the organics can be used in compost plants, for example. Also, with the wind shifting, we remove also inerts. That means glass and stones. Another challenge we face are metals. As you know, very often in the bins, it's contaminated with pieces of metal. So our task is also to get rid of the metals before producing the final fuel. So how we do this? So this could be here, let's say, the primary shredder, where you put in the waste. We show you, okay, that's a big piece of metal. If the shredder is not able to crack the piece of metal, it stops. So we stop, we remove it out of the whole process.
Now with the waste. You see the belt? Stopped. We open again a little bit. As said before, there are different ways to influence the final fuel. There is a possibility to measure the quality of the RDF, of the final RDF. This can be done with an optical equipment, let's call it that way. Basically, we do it after the fine shredding. That means when the fuel is more or less prepared, 30 millimeter, 40, or for host combustion system, it can be 80 millimeter or 90 millimeter. We analyze the quality, what you can see here. So what can be measured? The ash content, the chlorine, of course. This is very important for the cement industry because they would like to keep it as low as possible. The halogens, of course, the moisture, and then at the end you see that's the British measurement, yeah, but that would be around 20 megajoule, so the calorific value. So this is after fine shredding. You see it's 30 millimeter. This is typical main burner quality for the cement industry, and you see how the quality will be measured. So therefore, the guy who sits on the wheel loader and puts material to the first shredder can influence the numbers very strongly. So he can influence the moisture, etc., and therefore also the quality. This is a bigger RDF line capable to do around 150,000 tons final RDF. So we have here 2 feeding systems with manual sorting. Then we go into primary shredding. After primary shredding, we remove the ferrous with magnets. Then we go to the eddy current to remove the non-ferrous fraction. We go to the wind shifter here to remove the organics, the inert material, and then what's left is mainly plastic paper. We put it into fine shredders and go down to 30 millimeter. Yeah. Optionally, here you can see at the end there are press containers, yeah, or they just put it directly to a bunker. Here's the flow sheet. Here in this case, depending on the material, the amount of recyclables. So this was a typical installation to produce high quality fuel, around more than 20 megajoule. This is an installation where we use in Poland to produce RDF for a CHP, for a combined heat and power plant. Yeah. So there you can see we have here only the shredder. Yeah. The input material is MSW screened already from sorting lines. So we have the shredder, we go down in one step directly to 80 millimeter. We have the magnet to remove the ferrous material, the eddy current to remove the non-ferrous, the wind shifter to remove the stones, and then what's left is the final fuel, what they bring to the boiler. So here you see on the left side, it's the input. That was done with Fortum in Poland. Then you have the processing line, and then you see the output. Non-ferrous material, very clean, yeah, not contaminated. They sell it directly, have a fraction. They put it back again to the inbound storage. You see the ferrous material, and then the final output. There is a debate on the market. What is better? More shredders, one shredder? So I would say it depends on the requirements. Yeah?
all system has advantages and disadvantages. Yeah? Where higher quality is needed and higher amounts are needed, there is more equipment needed, of course. Yeah? Therefore, the investment is higher. Yeah? Where lower quality is needed, for example, for a combustion system, just working with one shredder and one magnet could be sufficient, yeah? Depending also on the original source of waste. So this is here, the left side, multiple stage shredding. And here, single stage shredding. So a small fraction can be produced also with one shredder. Thank you. Πολύ σημαντικά αυτά που μας ανέφερε ο Φρίτς, δείχνουν την κατεύθυνση και μάλιστα πώς η πολιτεία μπορεί να στρέψει τα πράγματα από τη μία πλευρά στην άλλη. Και οι αποφάσεις που πάρθηκαν τα τελευταία χρόνια ήταν πολύ σημαντικές για την βιομηχανία παραγωγής RDF και ενεργειακής αξιοποίησης, καθώς από τις προβληματικές μονάδες ΜΕΑ η πολιτεία πλέον έχει προδιαγράψει τις ΜΑΑ, δηλαδή μονάδες ανάκτησης ανακύκλωσης, που παράγουν ένα μεγάλο αριθμό, μια μεγάλη ποσότητα RDF, η οποία πρέπει να αξιοποιηθεί είτε σε ενεργοβόρες βιομηχανίες, είτε σε μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης, όπως μας έδειξε ο Σάντρο. Άρα λοιπόν η πολιτική μας στρέφει προς μια επεξεργασία, όπως μας υπέδειξε ο Φρίτς, και απομάκρυνση των πλαστικών, και μια δεύτερη γραμμή που είναι η ενεργειακή αξιοποίηση. Αυτά λοιπόν δείχνει και η πρακτική, αλλά και οι αποφάσεις, οι στρατηγικές αποφάσεις της πολιτείας. Και πλέον πρέπει να πάμε σε ένα άλλο θέμα, στο δεύτερο slide που σας ξεκίνησα στην αρχή, στα θέματα αξιοποίησης των οργανικών αποβλήτων και κυρίως του βιοαερίου και της επέκτασής του βιομεθανίου. Θα μας κάνει μια σύντομη εισαγωγή των δυνατοτήτων ο Αλεσάνδρο. So now we are going to talk more about the biogas plants by host. Okay, you already saw this slide. Now we are more focused on the turnkey project, so the anaerobic digestion plants. We as a host biogas division, now in this moment we are focused in Europe and three main countries, Spain, Italy and Greece, because these are the three countries with the highest potential at the moment for the biomethane and biogas production. Our approach on these markets are to start with local partners. For example, like here in Greece, we are with Terec, and realize some projects and create a local team for not only for the construction, so the project management of the plants, but also for the service and maintenance. This is an approach that we have in different countries because thank you. Because it's always important to have local people that speak local language with the local customers, especially in countries like Greece, Italy, Spain, because our office, you know, is in Netherlands, so they mainly speak English. So it's not always easy for a plant operator to communicate properly with our headquarters. So it's very important. This is our strategy for create a relation with the client. We are the only company in the market that we can include in our framework with host the entire equipment and process for anaerobic production and biogas biomethane upgrading. So you can see here that after the biogas, inside the scope of supply of host, there is the bright product. So the upgrading CO2 liquefaction unit and LNG or whatever application they need. This is important because it's easier for the client they have only one contact point, of course, because it's host for all the plants. And so the construction can proceed in a smooth way, but also you can consider that, for example, during the operation, the two control systems of the two main units, so the upgrading and the anaerobic digestion, are supplied from the same company. So they can communicate between each other, exchange signals and emergencies, so the plants can really operate greatly. This is it's not a typical installation. This is an example of the equipment we can supply. I don't want to say that this is a typical installation because it's impossible to have
two anaerobic digestion plants equal one to each other's. An anaerobic digestion plant, a biogas plant, is always a tailor-made project. In fact, the first step is a kind of a dialogue between the company and the client to understand which material has the client, which are the necessity of the territory of the area, and which has the final application of the biogas. And so we can supply different solution, different size of the tanks, different kind of gas holder, the upgrading, of course, different solution for digestate management, different kind of feeding system also, and also pretreatment based on, as I said, the client's feeding material. At the moment, we have more than 100 plants in operation. As I said in the first presentation, we start our experience in the 90s for the anaerobic digestion plants. So really, we have great know-how and great experience. We have faced different kind of biomasses, starting from sludges, food waste, industrial waste, many material coming from the agricultural sector, like agricultural waste, manure from cow, pig, chickens. This means that we have direct experience with different kind of problematics of, I don't know how can I say, H2S production, for example, nitrogen content, acidity, different necessity, for example, for the mixing systems. Then we have another division dedicated in cooperation with RefFarm for small plants, so they can handle less than 20 tons per year of material. And last but not least is a repowering solution. This is, of course, a things that coming during the years. So for increase the capacity, for example, of plants, or conversion from biogas electricity production to biomethane production. You can imagine after 10, 15 years of operation, maybe it's a necessity of maintenance or review on the equipment. So, for example, we can change the gas holders, we can change the feeding system, and we do it, as I said, always cooperating with the client. This is the key of the group, I think. This is the service that we can have. On the right side, you can see one installation. This is Wabico. This is a plant owned by the company, realized owned by the company and operated by the company. Is I'm gonna say it's not the best plant to see. You can see there is a second part on the right, many piping around, because we increase the capacity during the years, and this is how my colleague said is a playground for R&D department. As my colleague said before, we very focused on R&D. We are always trying to offer to client new solution, but not only to client, but also to ourselves. This is our plants, so we at the first line to have the maximum availability, the maximum biogas production, and the maximum revenue on a plant. If you come here, you can always see something new. I was there two weeks ago, and for example, we are testing our ammonia removal from the biogas before the upgrading unit. This is one example of what we can do. This is the service that we can give as host. As I said, it's a dialogue with the client. And we can define together which is the scope of supply of host. We can start starting from preliminary design and go down up to EPC contractor, turnkey solution. So we can include everything in our scope of supply. In the middle, you can see there are different solutions. So we can only supply the main equipment, or the mixer or the feedings. We can go more deeper in details. As I said, we can decide with the client and with the local situation which is the best solution for them. The starting point, of course, is the define which is the menu, the diet of the digester, so which material go inside, and it's important to have a big database of information. As I said, we have 30 years of experience, so we
We work with practically all the materials that you can put inside a biogas plant. So we also have a test facility, so we really know the biogas yield production. Now the time is finishing. This is some solution from our R&D department, so to insulate, for example, the anaerobic digestion part, or the modeling for the mixings inside the digesters. Service and maintenance, as I said, this is very, very important. I'm stressing these 2 points, R&D and service and maintenance, because in my opinion, these are the key to create a relation with the customer. So to supply always new solution and to give him assistance during all the lifetime of the plant. These are two installations. This one is a complete package, including also the biogas upgrading. You can see in the front of the plants. And this one is a plant that produces electricity from biogas. The 3 tanks here are, for example, a system that can handle liquid material at the inlet of the plant, so like pig manure or something like that, okay, very liquid material. I'm in time, okay, perfect. Thank you so much for your attention. Anyway, if you have any other question, we have the booth there, so later of the meeting, later of the conference, we can answer to your question. Ευχαριστούμε τον Αλεσάνδρο και όπως είπε, δεν χρειάζεται να έχετε καμία αγωνία. Και ο Φρίτς και ο Αλεσάνδρο και ο Σάντρο θα είναι στο περίπτερό μας και μπορείτε να τους ρωτήσετε μετά ό,τι θέλετε και λεπτομέρειες. Πάμε τώρα σε μια κατάσταση όπου ετοιμάζουμε το επόμενο βήμα. Και αυτό είναι το ρυθμιστικό πλαίσιο για το βιομεθάνιο, το οποίο κυοφορείται εδώ και κάποιους μήνες, αλλά έχουμε πληροφορηθεί ότι βρίσκεται σε τελικό στάδιο. Ένας άνθρωπος και ένας φίλος μας που έχει παλέψει πολύ γι' αυτό, ο Χρήστος Ζαφύρης, θα μας πει για τις εμπειρίες του, τις τελευταίες εξελίξεις και πώς η Ελλάδα θα προσπαθήσει να καλύψει το τεχνολογικό, οικονομικό, επενδυτικό και ρυθμιστικό κενό. Χρήστο και Κάπε, σας ευχαριστούμε. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ θερμά την εταιρεία Terec, τον κύριο Γιάννη Μπούκη για την πρόσκληση και για τα καλά σας λόγια, κύριε Μπούκη, θα απευθυνθώ στο τέλος. Στην τελευταία μου διαφάνεια. Το βιομεθάνιο δεν είναι επιλογή, είναι αναγκαιότητα. Μου λέει χθες ο φίλος μου Λουκάς, ο συνεργάτης μου, πομπόδι τίτλο διάλεξες, Χρήστο, για να εντυπωσιάσεις από την αρχή και να τους κινήσεις τον ενδιαφέρον. Του λέω, αγαπητέ Λουκά, ο τίτλος είναι λογικός, πολύ λογικός και βασίζεται σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης, της τεχνικής και της αγοράς. Και η δεύτερη μου διαφάνεια το αποδεικνύει αμέσως. 5,7 δισεκατομμύρια ο κύκλος εργασιών το 2022 για το βιομεθάνιο. 3,1 δις ήταν ο κύκλος εργασιών στη Γερμανία, 890 εκατομμύρια στην Ιταλία, 890 εκατομμύρια στην Ιταλία που έκανε την πρώτη μονάδα βιομεθανίου το 2017. Έχει 96 μονάδες και έχει 7 τεραβατόρες παραγωγή. Νομίζω δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο, να κατέβω κάτω. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο. 250.000 θέσεις εργασίας, 70 οι άμεσες θέσεις, οι οποίες βασίζονται στην κατασκευή και στη συντήρηση και 170 οι οποίες βασίζονται στην εφοδιαστική αλυσίδα της βιομάζας και ιδιαίτερα στην παραγωγή της πρώτης ύλης. Περιμένουμε 500.000 θέσεις μέχρι το 2030, 1.300.000 θέσεις μέχρι το 2040 και 1,8 μίλιον μέχρι το 2050. Αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση 15.000 εταιρείες ασχολούνται με το βιοαέριο και το βιομεθάνιο. Οι εισαγωγές που είχαμε το 2023 είναι 3.430 τεραβατόρες στο φυσικό αέριο. Η κατανάλωση, αυτή ήταν η κατανάλωση. Οι εισαγωγές ήταν 3.014 τεραβατόρες. Να η αναγκαιότητα η οποία χρειάζεται να έχουμε το βιομεθάνιο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς θα καλύψουμε τους στόχους αυτούς όταν εισαγούμε το 97,5% από τις ξένες χώρες. Αυτοί που κάνουν τα business plan για το βιομεθάνιο λένε ότι το 1 ευρώ τους αποδίδει 20 με 40% στο χρόνο. Και ο ΔΑΠΕΠ
το 2023 έδωσε σε 79 παραγωγούς βιοαερίου στην Ελλάδα 81,4 εκατομμύρια. Εντάξει, δεν τα λες και πολλά, αλλά δεν είναι και λίγα, έτσι. 25 δις θα δώσει, εμφανίζονται ο κύκλος εργασιών που εμφανίζονται για το βιοαέριο και το βιομεθάνιο μέχρι το 2030 και τα 10,5 δις θα πέσουν μέχρι το 2027. Αυτή είναι η κατάσταση η οποία επικρατεί σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα στοιχεία είναι τελευταία, ήρθαν πριν μία εβδομάδα στο γραφείο μας. 2,1 BCM, 234 τεραβατόρες. 25 κράτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάνουν βιομεθάνιο. Η τελευταία χώρα η οποία μπήκε ήταν η Πορτογαλία το 2022 και το 2023 μπήκε η Ουκρανία με τη Λιθουανία. Η Ουκρανία είχε πόλεμο και έχει κάνει 5 μονάδες. Οι μόνες χώρες που βλέπετε που δεν έχουν είναι τα Βαλκάνια και η Ρωσία. Είναι κάτι το οποίο δεν μας ικανοποιεί, αλλά όπως είπε και ο κύριος Μπούκης, τέλη Μαρτίου θα έχουμε το νομοσχέδιο, οπότε θα ξεκινήσουμε. 22 BCM είναι τα biogas τα οποία υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή βιαέριο και βιομεθάνιο, και βλέπετε ότι τα τελευταία χρόνια η παραγωγή του βιαερίου έχει σταματήσει και προχωράει μόνο το βιομεθάνιο. Το βιομεθάνιο είναι ακριβώς 4,9 BCM, είχε 18% αύξηση, 218 μονάδες γίνανε πέρυσι, καινούριες, και έχω να σας πω ότι η Γαλλία έχει 1.230 project βιομηχανίου αυτή τη στιγμή υπό διαδικασία διοδότησης. Οι χώρες που κάνουν τη μεγαλύτερη παραγωγή βιοαερίου είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η Γερμανία, αλλά έχει μια σταθερότητα. Η δεύτερη χώρα είναι η Ιταλία και μετά πάει η Γαλλία και η Δανία. Αυτές είναι οι 10 χώρες οι οποίες έχουν τη μεγαλύτερη παραγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και μέσα στην παραγωγή βλέπετε ότι είναι και η Ολλανδία και η Σουηδία, οι οποίες είναι χαμηλές, αλλά έχω να πω κάτι, ότι οι Ολλανδοί και οι Σουηδοί ήταν από τους πρώτους που ξεκινήσαν το βιοαέριο. Το 1997 οι Ολλανδοί κάνανε βιοαέριο από χιτά. Και το 2000 είδαμε εμείς την πρώτη μονάδα βιομεθανίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα με ρωτήσει κάποιος, και μας ρωτάνε ήδη, γιατί να κάνουμε βιομεθάνιο αφού έχουμε βιοαέριο. Οι μονάδες οι οποίες υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω όρο είναι 2 ΜΒ εγκατεστημένης ισχύως. Τα λέω αυτά για να έχετε μία αίσθηση, γιατί συζητάμε. 2 ΜΒ εγκατεστημένης ισχύως είναι μία μονάδα, δίνει μία μονάδα, για αν το κάνεις σε βιοαέριο, θα σου δώσει 16,3 γιγαβατόρες το χρόνο παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Εάν το κάνεις βιομεθάνιο θα πάρεις 43. Το βιομεθάνιο αποδίδει 3 φορές με 4 φορές περισσότερο από ό,τι το βιοαέριο, γιατί εκμεταλλεύεσαι και τη θερμική ενέργεια και δεν έχεις απώλειες. Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι με δικά μας, μπορείς να δώσεις με τις μία μονάδα 2 ΜΒ, μπορεί να καλύψεις τις ανάγκες 3.700 κατοικιών, να κερδίσεις να εξοικονομήσεις 20.000 εκπομπές από CO2, 570 τόνους οργανικού λιπάσματος, να κινηθούν 100 φορτηγά με Bio-LNG και 60 θέσεις εργασίας. Το production cost για τα εναλλακτικά καύσιμα, σύμφωνα με μελέτες τελευταίες που έχουν γίνει τον τελευταίο δίμηνο-τρίμηνο, σας δίνω μία από τις καλύτερες που υπάρχει, που έχει βγάλει ο Ιαπωνέζικος μειογνώμων, δείχνει το βιομεθάνιο, το Bio-LNG, τη χαμηλότερη τιμή από όλα τα εναλλακτικά καύσιμα σε σχέση με το πετρέλαιο. Τη δείχνει, όπως βλέπετε, 23 δολάρια ανά gigajoule. Μετά πάει το μπλε υδρογόνο, η μπλε αμμονία, και τα e-fuels είναι ακόμα πολύ ακριβά, πάνε στα 50. Πιστεύουμε και περιμένουμε ότι τα επόμενα χρόνια θα πέσει αυτή η τιμή, γιατί το κόστος το μεγαλύτερο είναι σε κόστος παραγωγής της πρώτης ύλης και στη διαχείριση της πρώτης ύλης. Εκείνη το μεγαλύτερο κόστος το οποίο έχουμε. Έχω να σας πω ότι μία μεγάλη αγορά που έχει εμφανιστεί για το Bio-LNG, που δεν ξέρω κατά πόσο έχει γίνει γνωστή στην Ελλάδα και είναι αδιανόητο να τη φανταστεί κανείς, είναι η ναυσιπλοεία. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 38.750 ποντοπόρα πλοία πάνω από 5.000 τόνους, τα οποία τα 1.300 από αυτά κινούνται με εναλλακτικά καύσιμα. Θα γίνουν επιπλέον, έχουν παραγγελθεί 1.300 ο ίδιος αριθμός νέων πλοίων, από τα οποία τα 300 θα κινηθούν με εναλλακτικά καύσιμα. Αυτά όλα τα πλοία
καταναλώνουν τα 38.450 που σας είπα, καταναλώνουν 216 εκατομμύρια τόνους καύσιμα, από τα οποία τα 200 είναι πετρέλαιο και τα υπόλοιπα 16 είναι εναλλακτικά καύσιμα. Το βιομεθάνιο αυτή τη στιγμή δίνει γύρω στους 12.000 τόνους στην ναυσιπλοεία. Για να καταλάβετε τι σημαίνει αυτό, σας λέω ότι ένα πλοίο 260.000 τόνων, το οποίο πάει από την Ιαπωνία στην Αυστραλία, κάνει 3.500 ναυτικά μίλια, στο ταξίδι του one way χαλάει 420 τόνους BioLNG. Θέλουμε να πάμε στο 180 εκατομμύρια τόνους για να καλύψουμε όλη αυτή τη ζήτηση. Οπότε σημαίνει ότι η αγορά και το παιχνίδι το οποίο θα παίξει στο BioLNG τα επόμενα χρόνια θα είναι ιδιαίτερα σημαντική. Θα σας δώσω δύο παραδείγματα. Η μία εταιρεία, η Γκάζουμ, η νορβηγική, αυτή τη στιγμή έχει 18 μονάδες βιοαερίου και έχει κάνει μία συμφωνία και έχει δώσει το 2022 1,7 τεραβατόρες βιοαερίου για παραγωγή BioLNG και έχει ως στόχο να δώσει 7 τεραβατόρες μέχρι το 2027. Υπάρχουν οι μεγάλες εταιρείες, τις οποίες τις γνωρίζετε όλες και είναι κάπου 40 με 60. Σας έβαλα εδώ πέρα την Amazon, την Nike, την Παταγωνία, οι οποίες αυτές είναι πολύ μεγάλοι μεταφορείς και μεταφέρουν προϊόντα από την Ασία στην Ευρώπη. Βάλανε λοιπόν αυτοί ένα στόχο και είπαν ότι τα προϊόντα μας θέλουμε να μετακινούνται με πλοία τα οποία είναι πράσινα. Βγάλανε λοιπόν μία διαδικασία που τη λένε Ζέμπα και βγάλανε ένα διαγωνισμό. Και είπανε ποια εταιρεία μπορεί να μας κινήσει τα προϊόντα μας μόνο με εναλλακτικά καύσιμα. Η εταιρεία που το κέρδισε στην ναυτιλιακή ήταν η Hapag Lloyd. Η Hapag Lloyd πήρε το 1,7 από την Γκάζουμ και μεταφέρει τα προϊόντα της. Αυτό είναι ένα απλό παράδειγμα από τα χιλιάδες τα οποία υπάρχουν. Το παιχνίδι το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή μεταξύ Σιγκαπούρης, Ρότερνταμ και μεταξύ Σαγκάης και Αλβούργου είναι εκπληκτικό. Το δικό μας το Υπουργείο είναι ενημερωμένο για αυτά και γνωρίζει το αντικείμενο και πολύ πιθανόν τα επόμενα χρόνια να έχουμε μια μεγάλη έκπληξη για το πολεμικό ναυτικό, να τη δούμε. Εμείς σας δείχνω ένα παράδειγμα, γιατί ήδη ασχολούμαστε με το θέμα αυτό, ένα παράδειγμα για να έχετε μία αίσθηση. Η διαδρομή Ιγουμενίτσας-Κέρκυρας είναι 18 ναυτικά μίλια. Ένα πλοίο χυματαγωγό 3.000 τόνων καταναλώνει 0,09 BioLNG ένα ναυτικό μίλι. Δεν μπορούσαμε να βρούμε κάτω από 3.000 τόνους πόσο καταναλώνει, και γι' αυτό βάλαμε 3.000 τόνους. Θέλουμε τα 18 ναυτικά μίλια 1,62 τόνους BioLNG για να πάει και να έρθει. 6 τόνους θέλουμε την ημέρα για 2 πλοία, αλλά για τα 2 πλοία που είναι 3.000 τόνους. Τα πλοία τα οποία πηγαίνουν απέναντι στην Ιγουμενίτσα και στην Κέρκυρα είναι κάτω από 1.000 τόνους, οπότε πιστεύουμε ότι με αυτό το υλικό, με τους 6 τόνους την ημέρα, μπορεί να καλύψουμε 6 πλοία. Είναι 12 πλοία. Τα 6 πλοία καλύπτονται με μία μονάδα, πόσο λέτε, 1,5 ΜΒ εγκατεστημένης ισχύως βιοαερίου. Όχι όμως για βιοαέριο, σας το λέω για να έχετε την αίσθηση. Δηλαδή αυτή η μονάδα θα μας δώσει 640 κυβικά την ώρα κατέργαστο βιοαέριο, 335 βιομεθάνιο κυβικά την ώρα και θα μας δώσει και 12.000 τόνους bio-CO2 αν θέλουμε να πάρουμε. Αυτά εδώ μπορείς να τις κάνεις με 62.000 τόνους βιομάζας. Εμείς δηλαδή πήραμε ένα παράδειγμα το οποίο τι μπορεί να κάνεις. Δηλαδή με 140.000 τόνους βιομάζας στην απέναντι πλευρά μπορείς να κινήσεις όλα τα πλοία με BioLNG. Αυτό για να έχετε μία αίσθηση. Τι γίνεται για την Ελλάδα, για τις χώρες τα επόμενα χρόνια. Υπάρχει το Biomass Climate, υπάρχει το BIP, υπάρχει τη Eurostat, υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες οι οποίες κάνουν συνέχεια μελέτες για το δυναμικό του βιομεθανίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τελευταία μελέτη για το 2040 έβγαλε, από τις πιο σοβαρές που υπάρχουν, γιατί είναι πάρα πολλές, και σας έφερα μία, έβγαλε 111 BCM το χρόνο και για την Ελλάδα έβγαλε 1,3 BCM, που σημαίνει ότι το 2040 η Ελλάδα θα μπορεί να καλύψει 13,8 τεραβατόρες.
πολλοί που το ακούσανε μου λέει, τι είναι αυτά που λέτε, παιδιά. Λοιπόν, το τι είναι αυτά που μου λέτε, θα σας το πω τώρα αυτή τη στιγμή. Και πώς βγήκε αυτό, έτσι, πώς το έχουν βγάλει οι ξένοι. Τι, 2 λεπτά. Λοιπόν, 3.100 στρέμματα χρειάζομαι για να κάνω μία μονάδα 1 ΜΒ, να πάρω 19.320 ΜΒ να κάνω βιαέριο ή 8.100 ηλεκτρικά. Στην Ελλάδα έχω 6 εκατομμύρια στρέμματα από σιτηρά και 1.500 τόνους από αγροναπαύσεις. Παίρνω 37 ΜΒ. Το 30% που παίρνουν οι ξένοι για να κάνουν τις μελέτες και να αποδώσουμε βγαίνει αμέσως στο 13%. Εμείς έχουμε κάνει μία μελέτη για την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του Green Up για όλο το βιομεθάνιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για το βιομεθάνιο στην Ελλάδα και βρήκαμε ότι το βιομεθάνιο στην Ελλάδα είναι 7 τεραβατόρες. Στο θεωρητικό δυναμικό, από τις 7 τεραβατόρες στο 30% βγήκε το ΕΣΕΚ και βγήκε το 2,1. Για να ξέρετε πώς έχει βγει το 2,1. Έχουμε αυτή τη στιγμή 86 μονάδες, οι οποίες 86 μονάδες έχουν 124,5 ΜΒ, 624 γιγαβατόρες. Για να καλύψουμε το ΕΣΕΚ, ένα σενάριο το οποίο έχουμε κάνει εμείς, αναβαθμίζονται οι 38, κόστος 60 εκατομμύρια και γίνεται εγκατάσταση νέων 45 καινούριων 300 εκατομμύρια. Το συνολικό είναι 360 εκατομμύρια το κόστος. Βάσει των δεδομένων των οποίων έχουμε υπόψη μας και ελπίζουμε να γίνει, το κράτος θα καλύψει το 50% μέσα στο νομοσχέδιο για το νόμο του βιομεθανίου. Σας δίνω εδώ και 2 διαφάνειες και τελειώνω, κύριε Μπούκη. Τις θέσεις εργασίας για το 2030 θα είναι γύρω στις 1.635. Τα κόστη έχουν υπολογιστεί με 11,2 ευρώ την πρώτη ύλη κατασκευή 21 και 23 και έχουμε κάνει αυτή τη στιγμή και τα εξωτερικά κόστη, τα οποία θα είναι γύρω από τα 84 ευρώ μέχρι 170 τα υπολογίζουμε. Έχουμε πάρει τη χαμηλότερη τιμή, 84 ευρώ τη μεγαβατόρα, και έχουμε βρει ότι τα εξωτερικά κόστη, τα οποία στην Ελλάδα δεν υπολογίζονται, θα είναι γύρω στα 175 εκατομμύρια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει γύρω στα 45 για τα 130 ΜΒ, για τα 450 ΜΒ που έχει το Repower, οπότε τα 2,1 εμείς για τα 174 εκατομμύρια είμαστε κάπου κοντά. Και να σας πω τελευταία διαφάνεια ότι εμείς έχουμε κάνει αυτή τη στιγμή το Green Up, το έργο για το βιομεθάνιο, το πρώτο έργο που έγινε στην Ελλάδα για παραγωγή βιομεθανίου, το High Fuel Up, το έργο το οποίο κάνει από τον γκαζιφικέσιο βιομεθάνιο, και πήγαμε και βοηθήσαμε στο Repower, κάναμε το τεχνικό κείμενο για το Repower της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τελειώνοντας, κύριε Μπούκη, θέλω να σας πω κάτι, να τα αποδώσω τα καλά του λόγια. Το 1993 ο κύριος Μπούκης ήταν ο υπεύθυνός μας στον τομέα βιομάζας στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Αυτά δεν τα ξέρετε εσείς, αλλά θα σας τα πω τώρα γιατί είπετε καλά λόγια για μένα. Λοιπόν, μου λέει μια μέρα θα κάνουμε ένα έργο για το βιαέριο. Λέγανε όλοι τι είναι το βιαέριο, ούτε εγώ ήξερα τι είναι το βιαέριο. Το 1995 πήραμε το πρώτο έργο βιαερίου στην Ελλάδα, το 1995, το Greek Biogas Production, το οποίο δεν γνωρίζανε το Υπουργείο τι σημαίνει βιοαέριο. Το 1999 κάναμε στα Χανιά, στη Μητρόπολη, ο Ειρηναίος έκανε όλα τα έξοδα, ο Μητροπολίτης, και φωνάξαμε 197 έξπερ βιαερίου από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέτοια συνάντηση δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην Ελλάδα σαν αντικείμενο στο βιαέριο. Είχαν έρθει τότε οι ελίτ για να μιλήσουμε για το βιαέριο και αυτά γίνανε το 1999. Το 2006 πήραμε το πρώτο έργο βιομεθανίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας. Κανονικά θα πρέπει και εγώ να πω, κύριε Ζαφύρη, αλλά το ξέρω τόσα πολλά χρόνια και το Χρήστος αρκεί. Και είμαι πραγματικά εντυπωσιασμένος, γιατί ο Χρήστος ανέπτυξε κάποια πράγματα όπως την αξιοποίηση του βιομεθανίου για τομείς που είναι πολύ δύσκολο να απανθρακοποιηθούν, όπως η ναυτιλία, τα αεροπορικά καύσιμα αύριο, για τα οποία μας έχει κάνει και ένα πολύ ωραίο workshop η κυρία Μυρσίνη Χρήστου και πρέπει να τις αναγνωρίσουμε. Άρα λοιπόν ανοίγονται νέες προοπτικές. Υπάρχουν και πρέπει να καταλάβουμε ότι το βιομεθάνιο είναι μία μέθοδος διαχείρισης αποβλήτων. Δεν είναι ενεργειακό. Το ενεργειακό είναι κάτι δευτερεύον.
Βέβαια, η εμπορική ναυτιλία, και τον συγχαίρω τον Χρήστο γι' αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ επίκαιρο. Αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εκτελεί μελέτες και το BioLNG αναδεικνύεται σε ένα από τα αναλυτικά καύσιμα μεγάλου ενδιαφέροντος. Γι' αυτό πρέπει κάποιες λεπτομέρειες να μας πει τώρα ο Αλεσάνδρο, που θα μας αναπτύξει τις καινοτομίες της χώρας στον τομέα του βιομεθανίου. Okay, here I am now. We stay focused on our upgrading solution. So our solution for cleaning the biogas to producing biomethane and bio CO2. As I said, under the bright name, we have different products. I can jump this slide. This is the introduction of the company. I think you already know that Bright is part of Host Group. And yeah, now we stay focused on the right part of the anaerobic digestion plant. Service and maintenance, yeah, this slide is always important for me, so I always put it in my presentation because it's really the key for the relation with the client, so to have a good service and maintenance and assistance with them during the operation of the plant. As we said, yeah, the biomethane is very important in the energy transitions. So we introduced this technology more than 15 years ago, and we realized the first plant in Netherlands. Inside the group, as I told before, we have different divisions, so we know different technology. For the upgrading of the biogas, on the market you can find PSA, you can find amine scrubber, and you can find membrane. We, inside the group, we know all these of three technologies, and we applied in different sectors. For example, the amine scrubber is applied for carbon capture, PSA for hydrogen purification, and at the end, for the biomethane, we selected membrane solution because it's the best solution for the upgrading of the biogas in terms of recovery rate, biomethane quality, and OPEX of the plant. We have different range of solutions. Now let's take a look on the process. This is more standard product than an anaerobic digestion plant, even if we have always a pretreatment of the biogas that will be designed case by case. You know, the biogas main composition is CO2 and CH4, but you can find also some other pollutants like VOC, like H2S, and of course the moisture coming from the digester. So the first step is to remove these pollutants. So we have typically 2 or 3 stages with activated carbon to remove the H2S and the VOCs. So this is an OPEX on the plant. And then we have a dryer to dry the system, to dry the biogas. And when we have this clean biogas, so it's mainly CO2 and CH4, it go to a compressor that increases the pressure of the biogas up to 16 bars. This is our standard design, but also on this point we can play a little bit based on the necessity of the clients in terms of OPEX, or eventually also in terms of the grid network. So for example, in Spain, the grid is at 70 bars, so we can increase a little bit our operating pressure to avoid to install a booster compressor after the upgrading. So we increase the pressure, then we go into membrane. We have a 3-stage membrane system. In this way, we can reach 99.5 recovery rate, that it's quite high. So we can recover the 99.5 of the methane that go inside the system. Our supplier of the membrane, I can disclose the name because we have a long relation with them, and we always go with this supplier, that is Evonik. With them, we realized the first upgrading in Europe with this configuration, so with the 3-stage membrane technology. That is the one is applied on the market. After that, of course, we have our biomethane. We need to inject into the grid, so we need country by country. There are different regulations in terms of analysis of the biomethane. Or the pressure that you need, so it can be necessary a booster compressor.
The other alternative is the LNG solution, so liquefied this biomethane. We have developed our own design for the LNG with SMR, so single mixed refrigerant fluent. They can combine different refrigerator fluids to obtain maximum result with lower OPEX. And of course, on the other side, we have the CO2, the remaining CO2, and we are now I'm going to go deep in detail of our CO2 liquefaction unit. You see here also the heat recovery, because it is always a thing needed for the anaerobic digestion. So we can recover the heat from the compressor of the biogas, and this heat can be used for keeping warm the digestion plant. We have different sizes. You can see are fully containerized. As I said before, we have our facility in Poland, where we realize all our containers and skids. So these units are produced there. We have a capacity to produce up to 200 units per year. So it's quite huge, and we can also reduce the delivery time. We can deliver an upgrading unit of 1,000 cubes of biogas in even 6 months. You can see here the configuration. You can see the first skid is the cooling skid, the dry skid of the biogas. The second 3 vessels are a standard configuration for H2S and VOC removal. And then there is the main container, where you can, inside, we install the membrane, the compressor, and the PLC with the control system. Of course, we always monitoring the quality of the gas. So we have a gas analyzer that monitors the biogas at the inlet, the composition, and of course the biomethane at the output. In this way, we have always biomethane according to the grid regulation, grid specification. We can go up to 5,000 cubes of biogas. Our hugest size technically is 3,500 cubes of biogas at the inlet. And at the moment, we have more than 200 installations in operation. Just a word on the 99.5 recovery rate is a little bit higher, not so much than the other competitors. Other competitors 99.5, 99.43, 99.4. We can reach this 99.5 as value due to we are also operated plants. I'm going to stress this part because it's important. We are the only company that own and operate the plants, so we are always on the front line to obtain the maximum of the plants, and we have the possibility to play with the parameters and with technical solution. So this is one of our results of our own and operate plants. Now I jump on the CO2 parts. So this is a CO2 liquefaction unit. It can be applicable, of course, to the CO2 coming from the biogas, but it's applicable also for CO2 that we capture from the flue gases. Sandra will go more in details on that technology. It's quite simple how it works, because we collect the CO2 coming from the upgrading. We clean it, of course, a little bit from moisture. And then we increase the pressure and go in the cooling steps, where the CO2 is converted from gas to liquid. One of the main characteristics of our plants, first of all, this is not a rescaled industrial CO2 liquefaction plant. It is designed specifically for these sizes, so it's connected with the upgrading. So for each size of upgrading, we have the related each size of CO2 liquefaction unit. The idea is always the same, so fully containerized. We would like to reduce as much as possible the site activities, because cost and can cause problems. We produce also these units in our facility. We test it before shipping to the clients. The other characteristic is that the refrigeration circuits we use as refrigerant fluid CO2. So instead of freon, ammonia, or other hydrofluorocarbons, we use CO2s that is more secure in terms of security for the operators, and has less impact for the environmental. This is the size. Jump directly to the bio-LNG. As I said, we have also a solution for bio-LNG that can be connected, of course, to our system. So after the upgrading, we can go to the LNG solution.
Also here we can recover the CO2. I didn't say these things. When you recover the CO2, we can recover also the 0.5% of methane that you have in the off-gas. So we can recirculate it to the upgrading, and the upgrading at the end can reach around 100% recovery rate. Let me show some case studies. That is always interesting to see some installation. This one is one installation in Netherlands. Is a wastewater treatment plant of 1,400 cubes of biogas. You can see on the back on the right the upgrading unit. The container here and on the left is the CO2 liquefaction unit. And the big tank, vertical tank, is the storage tank, because we have to store the CO2, the liquid CO2, before the off-taker come to bring the CO2. The final use of CO2 can be used in different sectors, but the main sector, of course, is the food industries. So for food industry for different applications. The CO2 purity is 99.9. The difference between industrial and food grade is only the analysis. This plant is always the same, because when it's liquid, the CO2 is practically pure. What we have to do is to do the analysis to certify that it is applicable and used in the food industries. This is another installation in Germany. Here you can see better the column where on the top happens the liquefaction of the CO2 that go down on the bottom. On the bottom, this is a reboiler, because we increase a little bit the temperature and the methane evaporates, so we can recover the methane that we have in the off-gas. Last slide, then I left the stage to the other presentation. This is a smallest plants. Is the biogas coming from anaerobic digestions of manure and agricultural byproducts. And as I said, we have for each size of the upgrading the relevant, the equivalent CO2 liquefaction unit. Last things I would like to say is always important we always invite clients to visit our office in Enschede, because it's important to meet the management, to understand how we approach the clients, how we think about the projects, and of course to visit some site installation. In this way you can touch with your hands how it works and the quality of the products. Thank you so much. Ευχαριστούμε τον Αλεσάνδρο. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό να φτάνουμε στα 100% και να έχουμε έτοιμο Bio-LNG, και ίσως να ήταν και λίγο τυχερό που αργήσε η Ελλάδα να υιοθετήσει το βιομεθάνιο, γιατί τώρα υπάρχουν έτοιμες λύσεις, δεν χρειάζεται να κουραστούμε και μπορούμε όλη την αλυσίδα αξίας να την αξιοποιήσουμε. Θα συνεχίσουμε με τον Σάντρο, που ξέρω σας έλειψε και θα μας πει για τη δέσμευση άνθρακα, ένα θέμα για το οποίο το ρυθμιστικό πλαίσιο ήδη υλοποιείται και από την πλευρά της Ελλάδας. Σάντρο. My second presentation of today is about another product of the host group, sold in the name of Bright Renewables, which is CO2 capture and CO2 liquefaction from flue gases. So this slide might seem familiar. The first presentation that I gave was about the first part, so the energy plant where solid fuels are converted into energy. And now my second presentation will focus on the second part, so the byproduct, which is flue gas, that we can turn into a valuable end product, namely CO2. We sell CO2 capture technology and CO2 liquefaction technology as separate modules. So with only a carbon capture technology, we can separate CO2 from the flue gas and reach about 97% of pure CO2, and it's capturing about 85% of the total CO2 from the flue gas. When placing a CO2 liquefaction plant downstream of the CO2 capture plant, then we can purify the CO2 even further to 99.9% and reach food grade quality, which means that the CO2 can be used in the food industry. And finally, we also have systems for CO2 capture storage. So the CO2
capture technology we have in four different sizes. So we have the mini systems, which contain only of one container, and the grant up to the grant system, which is two containers, and also the amine scrubbers. Yeah, so what I forgot to mention earlier is that our carbon capture technology is standardized modules, and the process equipment is placed inside certified shipping containers. So they are assembled in our factory in Poland, and they are transported to site in a shipping container where they are placed on site directly. The mini, so the carbon capture in terms of capacity, it matches with a 1 megawatt boiler up to a 20 megawatt boiler based on solid fuels. But the carbon capture technology can be placed beside any kind of combustion process. So it doesn't need to be a biomass or RDF boiler. It can also be a gas-fired, coal-fired plant, or any gas stream that contains a lot of CO2. We have two technologies for carbon capture. The most economically viable one is the amine-based absorption process, and that's what the presentation is about. Besides that, we have a second technology, which is vacuum swing absorption. This technology is still more in development, and we build it at pilot plants. So about the amine absorption technology. When we have the flue gas from a combustion process, it's typically at still a relatively high temperature, 150 to 200 degrees Celsius. So what needs to be done first is to cool it down. Therefore, we use a flue gas condenser to cool down the flue gases at least to a condensing point, which is about 50 degrees Celsius. But the lower the temperature, the more efficient the carbon capture will be. So ideally, we reach 30 or 40 degrees Celsius of flue gas. Then first, at low temperature, the flue gas enters the first amine column, where at low temperature, amine absorbs CO2. Then the CO2 lean flue gas leaves the column at the top, while the CO2-rich amine is pumped to a second column where it is heated. And at high temperature, the amine solution will release the CO2 again. So then we have CO2 in pure form. After that, the CO2 liquefaction module can be placed to further purify the CO2. This is a very common technique to separate CO2 from flue gases, but what we as Bright have done is to develop a low temperature solution. So common technologies, they need relatively high temperature of 130 degrees Celsius to supply the heat for the amine system. We have developed a technology that can use only 97 degrees Celsius heat, which is very common at a hot water boiler plant, for example. So, an example project is in Austria. It takes flue gas from a wood gasifier. The wood gasifier then supplies syngas to an internal combustion engine, and the flue gas of this internal combustion engine is led through our CO2 capture system. The
plant will be commissioned in summer of this year. This slide already Alessandro explained, so it's the same technology that we use for CO2 liquefaction behind a biogas upgrading system. So project opportunities for CO2 capture system. So as a host group or as Bright Renewables, we can do retrofit of existing boiler plants. So any existing boiler plant we can place a carbon capture system. Even if it's a competitive a boiler plant built by a competitor of host. And secondly, we can supply together with the host thermal technology division a complete bioenergy or waste to energy plant, including carbon capture system. So these are some figures of the economics of this CO2 capture system. And as a conclusion, the project is economically viable when we can sell the CO2 for at least 70 to 80 euros per ton of CO2. So again, combined with the host boiler plant is also a possibility to make a project. So now I have explained how we capture the CO2 from flue gases, and you wonder, what can I do with the CO2? So first of all, when it's combined with a liquefaction plant, we have food-grade CO2. It can be used in food and beverage industry, so carbonated drinks, but also packaging of food to use as inert gas to avoid spoilage of the food. And it can be used in greenhouses as a fertilizer of the plants. And lastly, it can be used as a refrigerant. So we also use in our own liquefaction plants CO2 as a refrigerant. And especially on biogenic CO2, it can be used in e-fuels. It can be used to reduce the carbon footprint or scope 1 emissions of a factory. And it can be used when you use carbon capture and storage. You can use it as negative emissions in voluntary trading. So that was my presentation. Thank you for your attention. And if you have any questions, feel free to visit us, our booth. Thank you. Ευχαριστούμε τον Σάντρο. Πολύ χρήσιμες πληροφορίες για την ανερχόμενη αγορά CO2 και ιδίως βιογενού CO2 που θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπε για τη μείωση του Scope 1 Emissions και αρκεί να σας αναφέρω ότι οι εταιρείες πλέον όπως η Microsoft αγοράζουν βιογενές CO2 για να καλύψουν τις ιστορικές τους εκπομπές. Αυτό είναι πρωτοφανές και είναι η Voluntary Carbon Market που ανέφερε ο Σάντρο, που ελπίζουμε σε κάποια στιγμή να δούμε και στη χώρα μας. Και θα τελειώσουμε με το αναδυόμενο καύσιμο, το υδρογόνο, και για το οποίο ο αγαπητός σας Αλεσάνδρο θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες και τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε και να παράγουμε υδρογόνο on-site, δηλαδή όποτε θέλουμε και όχι να το αφήνουμε σε τεράστια εργοστάσια που θέλουν τα εκπληκτικά έξοδα. Αλεσάνδρο. Okay, this is my last presentation for today, so don't worry. And now I'm talking about High Gear. I know that time is finishing, so I go straight on the point. High Gear is the last company inside the group. We acquired it in 2023. And yeah, you can see also this company is focused on containerized solution. We love a lot containers. And we have more than 20 years experience on hydrogen production units. The installation, more than 100 installation, because you can see hydrogen is already a market. We always think that hydrogen is something new that's coming on the market, but it's the first, in talking about industrial gases, is the first market globally, and there are a lot of applications. The idea of High Gear is to produce hydrogen directly on site where the hydrogen is used, to avoid all the logistics connected to the hydrogen, because it's quite complicated. You need to
can transport few amount of hydrogen. So, and during transportation, of course, you can imagine you will emit a lot of CO2. So also in terms of impact, if you can produce it directly on site, you can reduce your footprint, your carbon footprint. The technology that we have are steam method reformer, so producing hydrogen from reforming of the methane or the biomethane, because of course we can do it also from the biomethane. And the other technology that we have is electrolyzer, so producing the hydrogen from water and electricity. And for this solution, we have two technologies: alkaline electrolyzer and PEM electrolyzer. Depends, of course, on which kind of electricity source you have. For example, from PV and solar, wind farms, we suggest to use the PEM electrolyzer, because the warm-up time is very short, so you can follow easily the the fluctuation and production of electricity from these sources. These are some of our clients. These are some application of the hydrogen that are connected to the installation that we made. In fact, I jumped directly to that part. As I said, our containerized solution, so we have a limited capacity of hydrogen. Of course, you can install more units in parallel to reach the necessity of the clients. We have other products connected to the hydrogen production. Is, for example, the Terec. This is very nice. Is applicable in industries that they have atmospheres where they use hydrogen. And when this atmosphere is wasted on the atmosphere at the moment, with the Terec you can recover part of that hydrogen. So you reduce the amount of new hydrogen that you need in your process. Of course, high pure and the oxo are applicable where you need high purity hydrogen, for example, for fuel cell application. Last but not least, of course, with steam method reformer, during the reforming process of CH4, you have one side with hydrogen and the other with CO2. And as you know now, we are expert on recovery of CO2, and we can do it also in this part. We made these containers in Poland, same facility that we share with the other product of the group. Okay, these are some application. These I think are more interesting to see. The first one is Saint-Gobain in Spain. So it's a glass factory. During the glass production, they use hydrogen in the atmosphere. And as I said, to avoid to buy on the market the hydrogen, they prefer to produce by themselves. They have two lines in parallel and one storage, because you can imagine the glass production is 24/7 days operations. So you must have every time available some hydrogen. Jump this one and go directly to this one. This is a nice one in Walmart. Is in the warehouse of Walmart, they decide to use forklift with fuel cells instead of electrical forklifts that take a long time for full recharge. And they install this unit to produce local hydrogen with his refueling station also. Refueling station, the one on the right, with Total Energies, is in front of the office of High Gear. So High Gear has his own production of hydrogen and sell it directly on the market with this station for cars in Netherlands. Other application of hydrogen is hydrogenation of the oils. This is the installation in Turkey. On the right, this is the facility in Arnhem. So the office of High Gear is in Netherlands. And you can see many containers, so are many electrolyzer and steam method reformer, because we do also for these fields a lot of R&D. And it's done directly in our office in Arnhem. I think can close the presentation. Anyway, if you have any further question, we are here all the day long. Thank you so much. Πριν κλείσω με δύο τελικά συμπεράσματα, θέλω να ευχαριστήσω τον Φριτς, τον Αλεσάνδρο, τον Σάντρο και τον Χρήστο
για τις πολύ καλές παρουσιάσεις τους. Να τονίσω ότι ο Αλεσάνδρο και ο Χρήστο πρέπει να μιλήσουν για να δουν μια άλλη χρήση του πράσινου υδρογόνου, όπως είδαμε, και δεν πρόφτασε να μας πει ο Αλεσάνδρο για την αναμόρφωση του βιομεθανίου προς υδρογόνο, που είναι και αυτό πράσινο υδρογόνο και μάλιστα με αρνητικές εκπομπές, και πρέπει αυτό να το δούμε και να το δει και σαν ορισμό η πολιτεία. Χρήστο. Θέλω λοιπόν να τελειώσω με δύο καταληκτικά συμπεράσματα. Αυτές οι τεχνολογίες και το σύνολο των τεχνολογιών μπορούν να συνδυαστούν και να έχουμε πολύ σημαντικές συνέργειες. Και παίρνουμε δύο, στα οξφορδιανά ελληνικά θα το πω, take away points. Πρώτον είναι η ενίσχυση της ανακύκλωσης. Θα την κάνουμε πώς? Με την προεπεξεργασία, όπως είδαμε με τους threaders, και με την ανακύκλωση των πλαστικών, ούτως ώστε και να αυξηθεί η ανακύκλωση και να μειωθεί το ανθρακικό αποτύπωμα για την επόμενη ενεργειακή αξιοποίηση. Αυτό όσον αφορά την ανακύκλωση. Και μετά πρέπει να καταλάβουν όλοι και κυρίως η πολιτεία, που φαίνεται ότι αργά αλλά σταθερά μπορεί και να καταλαβαίνει, είναι ότι το βιομεθάνιο και το βιοαέριο αφορούν κυρίως την ανακύκλωση αποβλήτων με ένα πολύ φθηνό τρόπο, ειδικά τη στιγμή που βρίσκουμε και εναλλακτικές αγορές για τα καύσιμα αυτά. Σας ευχαριστούμε πολύ όλους για τη συμμετοχή σας.